இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம், degeneracy problems. The first of all, the degeneracy அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so degeneracy அப்படின்றது that is the feasibility, the application of the feasibility condition of the simplex method, the type for the minimum ratio. Tyna ரெண்டு சேமாக இருக்கும். Okay, type for the minimum ratio may occur. Generally simplex method the minimum ratio அந்த leaving variable கண்டுபிடிப்போம். அந்த leaving variable கண்டுபிடிக்கும் போது more than one same இருந்ததுன்னா that is called the degeneracy problem அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த leaving variable வந்து minimum ratio வந்து ஏதாவது ரெண்டு மூணு சேமாக இருந்ததுன்னா that problem is called the degeneracy problem அப்படின்னு அர்த்தம். So that is இங்கே சொல்லியிருக்காங்க type for the minimum ratio may occur, can be broken arbitrarily. So then when this happens, at least one basic variables will be zero in the next iteration and the new solution is said to be degenerate அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, இது மாதிரி ரெண்டு ஏதாவது மினிமம் ரேஷியோ சேமாக இருந்ததுன்னா டையாக இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் பேசிக் வேரியபிள் வில் பி ஜீரோன்னு அஷ்யூம் பண்ணணும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனில். அண்ட் த நியூ சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பி, அந்த நியூ சொல்யூஷனுக்கு பேர் டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, that is how degeneracy occurs அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா during the minimum ratio, that is theta equal to நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ் ரிவைஸ்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் பார்த்தோம். லைக் தட் அதே மாதிரி தான் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு டிவைட் பை என்ட்ரிங் காலம் அதை போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் மினிமம் ரேஷியோ வரும். இஃப் ஏ டை அக்கர், டை மீன்ஸ் சேமாக இருக்குது. ஓகே, டை அக்கர்ஸ் ஃபார் த மினிமம் ரேஷியோ, the leaving variable is chosen arbitrarily. ஆர்பிட்ரரியாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் எதை வேணாலும். The variable not chosen to leave will become a basic variable. Okay, the variable will not chosen to leave will become a basic variable with value of 0, with value of 0 in the next iteration, with the value of 0 in the next iteration. That is called the degeneracy problem சொல்லுவாங்க. And while solving the LP problem using the simplex method or two or more columns of this complex table may have same Cj minus Zj value, that are positive or negative depending on the type of LP problem. In order to break this tie, the selection of the key column, that is entering variable, can be made arbitrarily. However, the number of iterations required to arrive at the optimal solution can be minimized by adapting the following rules. The first one, there is a tie between the two decision variable. Then the selection can be made arbitrarily. எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம், ஆர்பிட்ரரியாக சூஸ் பண்ணலாம். And the second one, there is a tie between the decision variable, a slack or surplus variable. Okay, a decision variable and a slack or surplus variable. அப்படி இருந்ததுன்னா there is a tie. Tie means சேமாக இருக்குது. ஓகே, decision variable means x, y, x1, x2 like that decision variable. Slack variableன்றது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது, அதான் slack variable இல்லை surplus variableன்றது. Then the select decision variable to enter into the basis. இது ரெண்டுக்கும் டை வந்ததுன்னா decision variable என்ன பண்ணணும், enter into the basis போடணும். And there is a tie between the two slack variable, then the selection can be made arbitrarily. ரெண்டுமே slack variable இருந்தால் எதை வேணாலும் நான் ஆர்பிட்ரரியாக சூஸ் பண்ணலாம். That is the procedure. Tie for leaving basic variables, that is called the degeneracy. That is called the degeneracy அப்படின்னு சொல்லுவோம். While solving the LP problem, the situation may arise where either the minimum ratio to identify the basic variable to leave the basis, base variable to leave the basis is not unique, or value of one or more basic variables in the basic solution, that is xb, becomes 0. Okay, so this causes the problem is degeneracy. Usually the problem degeneracy arises due to the redundant constraint. That means redundant constraint na enna appdi pathina, one or more constraints in the LP problem are not part of the feasible solution space.
okay, one or more of the constraint problem, constraint equation என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. அந்த constraint equationல one or more வந்து okay are not part of the feasible solution. feasible solution நம்ம போடுவோம், அந்த பார்ட்ல அது இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா okay, that is called the, for example like that, அப்படி இருந்ததுன்னா that is called the redundant constraint அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த constraint பேரு redundant constraint அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நீங்கள் போட்ட வெரி ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய ப்ராப்ளம் எல்பிபி ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காது அந்த feasible region மார்க் பண்ணும்போது. that is called the redundant constraint. Degeneracy may occur at any iteration of the simplex method. In order to break the tie the minimum ratio, that is very important. Okay, in order to the tie in the minimum ratio, the selection can be made arbitrarily. However, that is நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு ரெண்டுமே சேம் ரேஷியோ இருக்கும்போது எதை செலக்ட் பண்ணலாம் லீவிங் வேரியபிள்னா எதை வேணாலும் ஆர்பிட்ரேட் சூஸ் பண்ணலாம். The number of iteration required to arrive the optimal solution can be minimized by the adopting the following rules. என்ன ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம்? dividing the coefficients, என்ன பண்ணணும்? divide the coefficients of the slack variable. coefficient of the slack variable is surface variable. slack variable basically divide the coefficients of the slack variable in the simplex table where degeneracy is seen by the corresponding positive number of the key column in the row and starting from the left to right. இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா compare the ratio. இது மாதிரி ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? divide the coefficients of the slack variable. coefficient of slack variable வந்து டிவைட் பண்ணணும் இந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளில். degeneracy வந்து எங்கே பார்க்குறோமோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் பாசிட்டிவ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா, ரெண்டு டையாக இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் த degeneration. அந்த காலத்தில் டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணினா இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்? கம்பேரிங் த ரேஷியோ இன் ஸ்டெப் 1 அண்ட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டு ரைட் காலம் வைஸ் செலக்ட் த ரோ தட் கண்டைன்ஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷியோ. இது ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷியோ கண்டைன் பண்ணியிருக்கும், அதுதான் நம்ம லீவிங் வேரியபிளாக எடுத்துக்கும். தட் இஸ் த ரூல். ஓகே, ப்ராப்ளம் பாடும்போது ஓரளவு புரியும் உங்களுக்கு. தட் இஸ் த when there is a tie between the slack and the artificial variable அப்படின்னா to leave the basis, preference should be given to the artificial variable தான் கொடுக்கணும், for not a slack variable கொடுக்கக்கூடாது for leaving the basis. ஓகே, இது எல்லாமே பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்களில் degeneracy ப்ராப்ளம், நெக்ஸ்ட் இன்டிஜர் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம், அண்ட் முன்னாடி ரிவைஸ்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் பார்த்தோம். இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப லென்த்தியான ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இது மாதிரி தியரிட்டிக்கலாக கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. தியரிட்டிக்கலாக கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, வாட் யூ மீன் த degenercy ப்ராப்ளம், என்ன பண்ணணும் இது மாதிரி டை வந்ததுன்னா அப்படின்றத கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாக படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், degenercy ப்ராப்ளம். இங்கே ஏன் degenercy ப்ராப்ளம்ன்றது நம்ம பார்ப்போம். தட் இஸ் த எல்பி ப்ராப்ளம். இது linear programming ப்ராப்ளம். இது ரெண்டுமே less than or equal to இருக்குது. மேக்ஸிமைஸ் ப்ராப்ளம், x1 x2 greater than equal to 0 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் மாற்றுவோம். என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் மாற்றுறதுக்கு ஸ்லாக் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுவோம். s1 s2 நீங்கள் ஸ்லாக் வேரியபிள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, s1 s2ன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸ்லாக் வேரியபிள். இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் 0s1 0s2ன்னு ஆகிடும். 0s1 0s2ன்னு ஆகிடும். ஸோ இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். ஸோ சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேற்று பார்த்து ரிவைஸ்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள். இது சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? பேசிக் வேரியபிள் அஷ்யூம் பண்ணுவோம். இங்கே இனிஷியல் பேசிக் வேரியபிள் பார்த்திங்கன்னா ஐ தாட் 2 ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மொத்தம் ஸோ இங்கே s1 s2ன்றது இனிஷியல் பேசிக் வேரியபிளாக நம்ம எடுத்துப்போம். அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்திங்கன்னா 0 0. இது சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் தான் நான் போட்டிருக்கேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் த பேசிக் சொல்யூஷன், தட் இஸ் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ இது 8 4 கரெக்டாக. அண்ட் இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த x1 x2 s1 s2. ஸோ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த 3 9 அண்டு 0 0. கொஞ்சம் ஆர்டர் மாறி இருக்குது, யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா x1 உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 3 அண்ட் x2 உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 9 0 0. ஓகே, ஸோ இந்த 8 4ன்றது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ, தட் இஸ் கால்ட் த சொல்யூஷன். ஸோ ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்திருக்கணும். ஓகே, இது தள்ளி வந்திருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே 3 வரும், இங்கே 9 வரும், இங்கே 0 இங்கே 0. ஓகே, திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன். ஓகே, இந்த மினிமம் ரேஷியோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இசட்ன்றது 0, ஆக்சுவலி 0வால் மல்டி பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா இசட்ஜேன்றது
எல்லாமே 0 CB into XB போடுவோம் இல்லையா. So this is called the CB and basic variable உடைய coefficient into XB. So that is called the 0 வந்துரும். And CJ minus ZJ போடும் பொழுது so 0 இங்க CJ minus ZJ, CJ ல 3 minus 0 3 and 9 minus 0 9 and 0 minus 0 0 0 minus 0 0 இதான் find up பண்ணிருக்கோம். இதுல most positive பாத்தீங்கன்னா that is called the 9. So that is called the x2 is the entering variable. அதுல பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு. x2 ன்றது entering variable because of the most positive 9 ன்றதுனால this is called the entering variable. இதுல leaving variable என்ன பிரச்சனை அங்கதான். minimum ratio கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா xb by divided by corresponding entering variable that is a 4. 8 by 4 4 by 2 ரெண்டுமே என்ன வருது சேமா வருது. So இது மாதிரி ரெண்டுமே leaving variable சேமா வந்தா that is the problem is degeneracy problem அர்த்தம். Okay, so the leaving variable is degeneracy. So both variables S1 and S2 are eligible to leave the basis, okay, whereas the minimum ratio is the same. So that is called the 2. This causes for the degeneracy, that is the reason for the degeneracy. So resolve the degeneracy எப்படி resolve பண்ணலாம்னா apply the following procedure. அதுதாங்க theoretically படிச்சது. So row S1 ரெண்டு basis variable தானே இருக்கு. first row வந்து S1, அதில் S1 பார்த்தீங்கன்னா coefficient பார்த்தீங்கன்னா that is the 1 0 ன்னு எடுத்திருப்போம் and அதாவது S1 உடைய காலத்தில் and S1 equal to 0 S2 ரெண்டாவது row S2ல இப்போ நாம் என்ன பண்ணா divide the slack variable. என்ன பண்ணணும் divide the slack variable coefficients by corresponding key column elements. What is the corresponding key column elements? That is called the 4 2 இல்லையா. 4 2 தான key column element, that is x2 column, that is the entering variable இல்லையா. இதை டிவைட் பண்ணினா என்ன ஆகும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4 ன்னு வரும், 0 by 4 ன்னு வரும் கரெக்டா. S2 னுடைய coefficient that is S2 னுடைய இது வந்து அந்த என்னது that is called constraint coefficient of constraint equationல 1 இங்க 0 இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல that is called 1 by 4 and 0 by 4, that is 1 by 4 இங்க 0. ரெண்டாவது ரோல பார்த்தீங்கன்னா 0 S1 0வா இருக்கும், S2 1 இருக்கும். ஸோ அதனால் 0 by 2 1 by 2 that is called 1 by 2 0. Okay, this is the procedure in case of the சேமாக வந்ததுன்னா எப்படி அந்த degeneracy ப்ராப்ளத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றதுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிங் த ரேஷியோ ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். லெஃப்ட் டு ரைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா what is the first column, that is 1 by 4 versus 0. first காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4 versus 0, that is minimumன்றது 0. minimum 0ன்றதுனால S2 is the in S2 row-ல in S2 row-ல தான் 0 வருது, minimum வருது இல்லையா. ஓகேவா, இதை காலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது எங்கே மினிமம் வருது, S2ல தான் மினிமம் வருது. and since we found the minimum of the 0 in the first column comparison, first column comparisonல S2 is selected the leaving variable, S2 is selected the leave the basis, that is the procedure. இப்போ S2 leaving variable னா x2 enter ஆகுது, x2 enter ஆகுது. so like this திருப்பியும் once again என்னது simplex table இது ஜம்ப் ஆக்கி இப்படி கொஞ்சம் போகும். ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே பார்க்கும்பொழுது x2ன்றது enter. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு த பைவட் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம். இதை 1 ஆக்குவோம், அது மேலே இருக்கிறது 0 ஆக்குவோம், அந்த வேலைலாம் பண்ணுவீங்க சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளில். ஸோ பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்குது. எனது சிஜே மைனஸ் சிசட்ஜேன்றது நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. ஸோ சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு, தட் இஸ் ஆப்டிமல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் அர்த்தம். x1 equal to 0 and x2 equal to 2. ஓகே, x1 equal to 0 பேசிக் வேரியபிளில் x1 x2 தான். This is the procedure for the degeneracy problem. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸும் இருக்கலாம். ஓகேவா, ஏன்னா இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம்ன்றதுனால ஐடியா இது தான். ஓகேவா, நீங்கள் பாருங்கள், ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஸோ தியரிட்டிக்கலாக கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர் ப்ராப்ளம், இன்டிஜர் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் இன்டிஜர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். இன்னும் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் கடியாக தான் இருக்கும். இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, எதை பார்க்குறதுன்னு தெரியல. ஸோ தியரிட்டிக்கலாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது.
Okay, இதுலயும் theoretical கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. Okay, so I give the question. Okay, நிறைய objective type question கொடுக்குறேன். அதை கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க, அதுவே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் திஸ், இது மாதிரி ஓஆரில் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு. ஸோ தட் இஸ் த இன்டிஜர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ன்றது. தட் இஸ் a mathematical optimization problem where some or all variables required to be an integers. Okay, some integer illa ella variable to be integer irukkum. That is called the integer problem. The solution is the integer. Idhula classification pathina pure integer programming, that is all variables must be integer nu artham. Mixed integer programming, some variable are integer, others are continuous ah irukum. Binary integer programming, that is all variables are 0 or 1 ah irukum. 0-1 programming, variables take values 0 or 1. That is like that classification. And the types of integer programming, the same idea dhaan. Okay, the pure all integer programming problem in which all decision variables are restricted to integer values. Other way of expression avladhaan. Mixed integer programming problem in which some but not all of the decision variables are restricted to integer values. 0-1 integer programming problem in which all decision variables are restricted to integer values either 0 or 1. Idanalla naavujam classification. Okay, and classification of integer linear programming problem for the integer programming problem, that is a linear integer programming problem irukku, non-linear integer programming problem irukku, and pure that is a linear integer programming problem, pure integer programming problem and mixed integer problem irukku, that is called 0-1 integer problem. இதுதான் நம்ம இப்போ கிளாசிஃபிகேஷனில் பார்த்தோம். இந்த பியூர் இன்டிஜர் ப்ராப்ளம், இந்த மிக்ஸ்டு இன்டிஜர் ப்ராப்ளம் கட்டிங் பிளேன் மெத்தட் அண்ட் எனுமரேட்டிவ் பிரான்ச் அண்ட் பவுண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்டு பிரான்ச் அண்ட் பவுண்ட் மெத்தட் இருக்குது. கட்டிங் பிளேன் மெத்தட், பிரான்ச் அண்ட் பவுண்ட், இது ரெண்டு தான் மேக்ஸிமம் பேசிக்கலாக. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0-1 ப்ராப்ளத்தில் வந்து கட்டிங் பிளேன் மெத்தட், எனுமரேஷன் மெத்தட் அண்ட் பேசிக் அடிட்டிவ் மெத்தட் இருக்குது. அண்ட் நான் லீனியர் இன்டிஜர் ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்தோன்னா polynomial programming problem and general non-linear programming irukku. General non-linear programming pure integer problem and mixed integer problem. The pure integer problem and mixed integer generalized penalty function method அப்படினு சொல்லுவோம். இதை ஓரளவு கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. தியரிட்டிக்கலாக நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதில் பேசிக்காக நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு மெத்தட். ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நான் லீனியருக்கு முன்னாடி தான் உங்களுக்கு சிலபஸில் வருது. மேபி இது லீனியராக இருக்கும்ன்றதை அஷ்யூம் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஸோ த கட்டிங் பிளேன் மெத்தட் அண்ட் பிரான்ச் அண்ட் பவுண்ட் மெத்தட்ன்றது இதில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு மெத்தட். ஸோ மற்றதை பற்றி நான் கவலைப்பட வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த பியூர் இன்டிஜர் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி இருக்குன்னா, தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் லைக் தட், த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் x1 x2ன்றது டிசிஷன் வேரியபிள் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் ஆர் இன்டிஜர்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ த பியூர் இன்டிஜர் லீனியர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் லைக் தட். இதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பியூர் இன்டிஜர் ப்ராப்ளத்துக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இதெல்லாம் இது மாதிரி கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த பியூர் இன்டிஜர் ப்ராப்ளம்ன்றது. அண்ட் த கட்டிங் பிளேன் மெத்தட் திஸ் இஸ் the cutting plane method to solve the linear problem and Gomori. I thought adukku innor name is Gomori cutting plane method. Okay, this method is based on the Gomori and the method is based on the creating the sequence of linear inequalities. Sequence of linear inequalities called cuts. Okay, and such cut reduces the part of the feasible region of the given LP problem and leaving out a feasible region of the integer LP problem. And hyperplane boundary of the cut is called the cutting plane. Hyperplane boundary of the cut is called the cutting plane. And this is the structure. This is some problem. Some problem. Okay, the integer linear programming solution like that. This is the integer linear programming solution. This is the linear programming solution, optimal solution. This is the optimal solution actually. Integer linear programming solution is become like that. It's become the same problem. This is optimal solution. நம்ம ஜெனரலாக கண்டுபிடிக்கிறது பாயிண்ட்லேயும் வரலாம். இது integer linear programming problem, it's become like this. That is x1 equal to 0.
1.71 and x2 equal to 3, x2 equal to 1.72 and z equal to 48 and z equal to 51 point something. Okay, that is the basic problem 1 and 2 and integer linear programming solution, this is the solution. Okay, well, this is the integer linear programming solution and another integer linear programming solution is x1 equal to 3, x2 equal to 0, z equal to 42. Actually optimal solution, this is the optimal solution. நம்ம கொடுக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம். அது integer linear programming solution மாற்றும் போது that is become the solution is become the integers. Okay, that is the idea. This is the feasible region வந்து மாறுதுன்றதை இங்கே காமிக்கும். That is the feasible region. General feasible region that is changed into like this. இது மாதிரி மாறுது. Okay. And this is one of the problem. Z equal to 14x1, 16x2, 4x1 plus 3x2 less than or equal to 12, 6x1 plus 8x2 less than or equal to 24, x1 x2 ன்றது greater than or equal to 0 and are integers. So the integer requirement given optimal solution பார்த்தீங்கன்னா that is like that, இது மாதிரி இருக்கும். Okay, அதுதான் அங்கே பார்த்தோம். That is x1 equal to 2, x2 equal to 2 gives the infeasible solution. இதை 2க்கு மாற்றினீங்கன்னா இது சப்போஸ் integer 2 இருந்ததுன்னா that is gives the infeasible solution. So that is optimal integer solution, that is x equal to x1 equal to 0, x2 equal to 3, maximum z equal to 48. And that is the solution. Integer linear programming maximum value is always less than or equal to linear programming general நம்ம சால்வ் பண்ற linear programming integer value அந்த value விட less than ஆதா இருக்கும். Okay, so reducing the feasible region, adding extra constraint, that is cut, can never give the improved the objective function value. So if z ILP ன்றது integer linear programming maximum value and the extreme value, optimal value represent the maximum value of the objective function and integer linear program, and ZLP ன்றது maximum value of the objective function in the linear programming problem. இது வந்து then இது வந்து is always less than or equal to ZLP. Okay, that is a very important point. And Gomery's all integer cutting plane method. இது வெறும் cutting plane method நாலும் the same idea தான். I thought Gomery algorithm has the following properties. Additional linear constraints never cut off that portion of the original feasible solution. Additional linear constraint never cut off that portion of the original feasible solution space that contains the feasible integer solution in the to the original problem. Each new additional constraint, that is our hyperplane, cuts off the current non-integer optimal solution to the linear programming problem. That is the properties of the cutting plane method. And the procedure பார்த்தீங்கன்னா first of all linear programming problem. Okay, solve the linear programming problem, that is integer requirement. If all the basic variables have integer values, that is optimal solution, and some basic variables or non-integer இருக்கலாம். Okay, generate the constraint, the cutting generate, add the cut to the optimal simplex table, and the cut பண்ணதை add பண்ணிட்டு திருப்பி dual simplex method apply பண்ணணும். Repeat until the required variables are integers. Required variable வந்து integer வர வழி this procedure follow பண்ணணும். And mathematical formulation of the Gomery cut, the sum, suppose the basic variable xr has the largest fractional value. Largest fractional value வந்தா orth constraint equation from the simplex table, the orth constraint equation from the simplex table. So xbr equal to, that is like that, இது மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஓகே, xr தனியாக பிரிச்சுட்டு, that is xbrன்றது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது 1xr plus மிச்சத்தர சம்மேஷன் எழுதி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். decomposing into the integer fraction parts பார்த்தீங்கன்னா xbr, that is the solution part, plus fr, so 1 plus 0 into xr, and இதே பாட்டில் arj plus frj into xj எழுதலாம். இது ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது ஓரளவுக்கு புரியும் உங்களுக்கு. So the fr என்றது is always lies between the 0 to 1, the strictly positive fraction. frj என்றது non-negative fraction. So the
inequality FR is always less than or equal to summation FRG into XG. Okay. So summation FRG XG into FR plus SG minus FR equal to that is my SG minus something. This is called the SG into Gomery slack variable SG. That is the notation. That's more different on different book. So this is the procedure actually. Ignore integer value requirement and solve by simplex method, and the basic variable. Do all basic variables with integer value requirement have integer values. Suppose current solution is the requirement integer LP problem solution, and that is the select the basic variable with the largest fraction value select pannanom, generating the cutting plane, and then add the cutting plane to the bottom of the optimal simplex table and a new optimal solution using the dual simplex method. This is the procedure. Okay. So these are some steps. This is some problem. Is that equal to x1 plus x2 and 3x1 plus 2x2 less than or equal to 5. x2 less than or equal to 2, x1 x2 greater than or equal to 0 and integers. So this is the standard form of the something. Then we find it first of all LP problem using the simplex table Cj minus Zj find out the coefficients and x be right hand side value, and then x1 x2 is the basic variable like that, and add slack variable add like this add so the solution starting on the table and this is the solution. So integer feasibility x1 equal to 1 by 3. This is not an integer. This is not an integer. So generate the first Gomery cut the 1 by 3 enna pannalam x1 row, first row 1 by 3 equal to x1 plus 0 into x2 plus 1 by 3 s1 minus 2 by 3 s2 that is factoring into 0 plus 1 by 3. This 1 plus 0 into x1, the 0 plus 1 by 3 into s1, this minus 2 by 3 into minus 1 plus 1 by 3 into s2. This rearrange integer coefficients, that is 1 by 3 s2 minus x1, the s2 here and x1 here. So s2 minus x1 left hand side and 1 by 3 s1 plus 1 by 3 s2. இதை எடுத்து என்ன பண்ணணும், கடைசியில் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் ப்ரொசீட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். அண்ட் once again applying the dual simplex method and we get the solution, that is the integer solution of our. So this is the procedure. Okay. So simplex table dual simplex method apply பண்ணுவோம். This is the problem. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா very startingல அதனுடைய optimal solution பார்த்தீங்கன்னா and 5 by 4 5 by 8 x3 equal to 0 maximum of z equal to something. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா fractional value வருது. இது integer மாத்துறது, that is a integer programming problem. அதுக்கு அந்த Gomery cut, that is a cutting plane method apply பண்ணுறோம். That is இதில் இருக்கிறது பெரிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5 by 8. ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனில் ஸோ அதனால் இந்த 5 by 8 லார்ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் பார்ட் அது. அதனால் x2 ரோ ஃப்ரம் த x2 ரோவிலேருந்து 5 by 8ன்றது 0 into x1 x2 plus 1 by 5 x3 plus 3 by 40 s1. So this is come from the table. I thought where is the table? Yeah, this is the table. Okay. So இதில் இருந்தால் இந்த 5 by 8 நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம்.
and then 0 1 1 by 5 3 by 40 இருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். ஓகே, யாரும் ப்ரொசீஜர் கேட்க போகிறது கிடையாது, டீட்டெயிலாக சால்வ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஐடியா, தியரிட்டிக்கலாக நாங்கள் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர், என்ன பண்ணுறோன்றத ஓரளவு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த 5/8 தான் நம்ம இது மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது 0 + 5/8, 1 + 0, இது பார்த்தீங்கன்னா 0 + 1 by 5. ஓகேவா, இது 0 அது ஆக்சுவலி, இது லீவ் இட். ஓகேவா, திஸ் இஸ் பிகம் லைக் திஸ். இது அண்ட் 3/40ன்றது 0 + 3/40. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் 5/8, 1 by 5 x3 and 3/40 s1, and this gives, so what about the x2 here? So adding the slack variable sg1 minus 1 by 5 x3 minus 5/8. So in the slack variable add பண்றோம். Okay, so and then இங்க add பண்றோம். Okay, minus 5/8 minus 3/8. The last column add பண்ணிட்டு திருப்பி simplex method apply dual simplex method and then once again proceed பண்ணணும். The procedure then we get this solution. This is another method, bound and another problem. Z equal to 8x1 plus 5x2, x1 plus x2 less than or equal to 6, 9x1 plus 5x2 less than or equal to 45, x1 and x2 greater than or equal to 0, and integers. That is in the problem பார்த்தீங்கன்னா, that is graphical method or simplex method solve பண்ணீங்கன்னா the optimal solution like this. அங்கே ஃப்ராக்ஷனில் போட்டோம், இங்கே டெசிமலில் போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். the solution வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆர் இன்டிஜராக இருக்கணும். that is the கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ப்ரொசீஜர். இதுதான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். எப்போ சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இரு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3.75 அண்டு 2.25 பிரான்ச் அண்ட் பவுண்ட் மெத்தட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ பிரான்ச்சிங் ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் திஸ் 3.75. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது டெசிமலில் கிடச்சிருக்கு. இதில் x1 ஈக்குவல் டு 3.75ன்றது ஹையஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன், லார்ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 3.75ன்றதுனால x1 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுக்கலாம், இல்லை x1 கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 4 எடுக்கலாம். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ x1 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுத்தால் இதை என்ன பண்ணணும், நம்முடைய ப்ராப்ளத்தில் இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் ஈக்குவேஷனாக சேர்க்கணும். கன்ஸ்ட்ரைன்ட் ஈக்குவேஷனாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற நியூ ப்ராப்ளம் தான் P1. இதை ஒரு புது கன்ஸ்ட்ரைன்ட், நம்முடைய ப்ராப்ளத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் ஈக்குவேஷனாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற புது ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, தட் இஸ் த நியூ ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இல்லை கிராஃபிக்கல் மெத்தட் சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா, ஆல்ரெடி பார்த்ததில் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் இப்படி கிடைக்குது. அதே மாதிரி அந்த P0ன்றது நம்முடைய பழைய ப்ராப்ளம், அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு இது மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் தான். அதில் இந்த புது இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நியூ கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டாக ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி 2 கன்ஸ்ட்ரைண்ட் இருக்கும், இது 3வது கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற நியூ ப்ராப்ளம் P2. இது ஒரு நியூவாக ஆட் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் சொல்யூஷன் இது மாதிரி x1 ஈக்குவல் டு 4, x2 ஈக்குவல் டு 1.8ன்னு வருது. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இங்கே x1 ஈக்குவல் டு x2 ஈக்குவல் டு 1.8 வருது. இது ஓகே, ரெண்டுமே இன்டிஜர் வந்துருச்சு பாருங்கள் எங்கள் சொல்யூஷன். பட் இங்கே x2 ஈக்குவல் டு 1.8, x2 ஈக்குவல் டு 1.8னா x2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 இருக்கலாம், இல்லை x2 கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 2 இருக்கலாம், இல்லையா, ரெண்டு ஆப்ஷன். ஸோ இந்த புது கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒன்ஸ் அகைன் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம், x1 கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 4 போட்டு ஆட் பண்ணி ஒரு நியூ ப்ராப்ளம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா. x1 கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 4 போட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில்
ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாக சேர்த்து 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதான் P2 ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்தில் அடிஷ்னலாக இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாக சேர்த்திங்கன்னா மொத்தம் 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் வரும். ஸோ x1 greater than equal to 4, x2 less than or equal to 1. அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இல்லை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் எது ஒன்று அப்ளை பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அந்த சொல்யூஷன் இப்படி கிடைக்குது. அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் x1 greater than equal to 4 இருக்குது, அடிஷ்னலாக இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின், மொத்தம் 4 கன்ஸ்ட்ரெயின். அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லைக் திஸ் இது மாதிரி வருது. பட் ஆனால் இந்த சொல்யூஷன் என்னென்னா இன்ஃபீசிபிள். வாட் யூ மீன் த இன்ஃபீசிபிள்? அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் எனக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷன் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். அதனால் இதோட நிறுத்திக்கலாம். இதை இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வரதுனால அப்படின்னா இது மட்டும் தான் மூவ் ஆகும். இப்போ என்ன ஆச்சு, இங்கே இந்த 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்ம சேர்த்துட்டோம். ஓகேவா, ஆல்ரெடி 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சேர்த்துட்டோம். திருப்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது 4.44 x2 = 1 அப்படின்னா இது டெசிமலில் வருது. இதை என்ன பண்ண போகிறோம், x1 less than or equal to 4, ஓகேவா, இல்லை x1 greater than equal to 5, ஏன்னா இது 4.44ன்றதுனால. ஸோ x1 less than or equal to 4 ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில் 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது. இந்த 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சேர்த்ததுனால 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆச்சு. இப்போ புதுசாக இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சேர்த்திங்கன்னா மொத்தம் 5 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வரும். அந்த 5 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வச்சுட்டு புது ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் இந்த நியூ சொல்யூஷன். அதே மாதிரி அதே ப்ராப்ளத்தில் ஆல்ரெடி 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாக சேர்த்துட்டு மொத்தம் 5 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன், அதுக்கு ஒரு புது ப்ராப்ளம் கிடைக்கும். அந்த புது ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மாறாது. ஓகே, அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் மாறாது. இந்த அடிஷ்னலாக இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஈக்குவேஷன் சேர்த்துட்டே போவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு புது ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிடைக்குது. ஓகேவா, இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஒரே ஸ்டெப்பில் சொல்லணும்னா திஸ் இஸ் கால்டு த ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபைண்ட் அவுட் த சொல்யூஷன் ஃபார் த இன்டிஜர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் இன்டிஜர் சொல்யூஷன் வந்துருச்சு, இங்கேயும் இன்டிஜர் சொல்யூஷன் வந்துருச்சு, விச் இஸ் கால்டு த ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஓகே, எது வந்து கரெக்டான ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்றதை செக் பண்ணோம். திஸ் இஸ் த பிரான்ச் அண்ட் பவுண்டிங் சொல்லுவாங்க. இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிருக்கோம். ஐ தாட் அந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர், அதான் பெஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்றது. ஸோ இதுக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா so this is the optimal solution. x1 = 5, x2 = 0, z = 40. ஏன்னா this is the new best solution. ஏன்னா 37ன்றது கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ பெஸ்ட் சொல்யூஷன் மேக்ஸிமைஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் z = 40 இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஓகே, ஐ தாட் இது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃப்ளோ சார்ட் போட்டதுனால சேம் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். Once again another VA expression, the cutting plane method. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x1 minus x1 plus 3x2 less than or equal to 6 and 7x1 plus x2 less than or equal to 35, x1 x2 greater than or equal to 0 and integers. இதில் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்லாக் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுவோம். நீங்கள் s1 s2 is the best choice x3 x4 விட. ஸோ அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூஸிங் த சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் x2 என்டர் ஆகுது, x3 வெளியே போகுது. ஸோ திருப்பியும் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் போடுறீங்க. ஓகே, and x1 enters, x4 leaves. So we get the solution like this. Okay, using the simplex method use பண்ணி எனக்கு சொல்யூஷன் வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு, லைக் திஸ் இது மாதிரி கிடைச்சிருக்கு. நீங்கள் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கூட அப்ளை பண்ணலாம், அதான் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த சொல்யூஷன் என்ன இருக்குது, இங்கே டெசிமலில் இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது, இன்டிஜர் கிடையாது. ஸோ ஜென்ரேட் ஃபஸ்ட் கட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே x2 ரோ யூஸ் பண்ணுறோம். x2 ரோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸோ வாட் இஸ் த x2 ரோ, ஏன் x2 ரோ எடுத்துக்கிறோம், தட் இஸ் த 7 தட் இஸ் கால்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x2 ரோ ஜென்ரேட் த ஃபஸ்ட் கட். ஸோ இங்கே x2 ரோ எடுத்துக்கிறோம், திஸ் இஸ் த x2 ரோ. நீங்கள் x1 ரோ கூட எடுத்துக்கலாம், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் த இங்கே 3.5, x2 = 3.5, x1 = 4.5. ஓகே, ரெண்டுமே 0.5 தான், அதனால் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்.
இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்கிறத x2 ரோ எடுத்துக்கிறோம். x2ன்றது x2 ப்ளஸ் ஏன்னா x1 வராது 0, x2 ப்ளஸ் 7/22 x3 அண்ட் இங்கே 7/22, இது 1/22 x4 ஈக்குவல் டு 7/2. இதனுடைய ஃபேக்டர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த x2 ரோ தான் எடுத்திருக்கோம். ஃபேக்டர் கோஎஃபிஷியன்ட் x2 ப்ளஸ் 7/22ன்றது 0 ப்ளஸ் 7/22, இது 0 ப்ளஸ் 1/22, 7/2 மட்டும் தட் இஸ் 3 ப்ளஸ் 1/2ன்னு எழுதலாம். இங்கே ஜென்ரேட் கட்டுன்றது தட் இஸ் minus 7/22 x3 minus 1/22 x4 less than or equal to minus 1/2ன்னு எழுதலாம். that is called the generate cut. okay, add the slack variable. இதில் s1 என்ற slack variable add பண்ணுறோம். so that is called s1 add பண்ணிங்கன்னா equal to minus 1/2ன்னு போடலாம். இதை தூக்கி போய் என்ன பண்ணணும், கடைசியாக கிடைச்ச சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளில் கடைசி ரோவாக சேர்த்துட்டு திருப்பியும் டியூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறோம். தட் இஸ் த ப்ரொசீஜர். இதை தான் அங்கே சொல்லி கொடுத்தேன். ஐ தாட் இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது. ஸோ இதில் லீவிங் s1 அண்ட் என்ட்ரிங் த ஓகே minus 90 x3 அண்ட் x4 எது என்டர் ஆகுது, x3 என்டர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் வேரியபிள். ஓகே, திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் தான் வருது. x1 equal to x2 equal to x3 equal to. so this is the procedure. okay, so integer problemன்றது இதுதான். ரெண்டு மெத்தட் தான். ரெண்டு மெத்தட் ரொம்ப I thought branch and bound method is the very easy one compared to the generate cut. okay, and little bit the game theory ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் உங்களுக்கு. ஏன்னா இதில் சிம்பிளாக 1 மார்க் கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ த காம்படேட்டிவ் சிச்சுவேஷன் வித் finite participants, finite strategies, defined outcomes. So the player, each participants of the game, and number of players 2% game, that is the 2 players, n% game no more than 2 players. Payoff under the quantitative, the theoretical portion is very important in the operations research. The payoff under the quantitative measures of the satisfaction of the person, quantitative measures of the satisfaction of the person gets at the end of each play, and the play under the occurs when each player choose one of his activities. And strategy into the pure strategy and mixed strategy, always used by the player to select the one particular course of the action, that is called the pure strategy. The mixed strategy, combination of the strategies with the fixed possibilities, fixed probabilities, that is called the mixed strategy. Zero sum game into the algebraic sum of the outcomes equal to 0, algebraic sum of the outcomes equal to 0 for all strategy combination, that is called the zero sum game. Optimal strategy puts a player in the most preferred position, that is called the optimal strategy. Value of the game, the expected payoff when players follow optimal strategy, that is called the value of the game. And 2% zero game, a game with only 2% where gain of one equals loss of the other. ஒருத்தர் வின் பண்ணுறாருன்னா கண்டிப்பாக இன்னொருத்தர் லூஸ் பண்ணுவார், that is called the game. The payoff matrix வந்து எப்படி இருக்கும்னா, that is the for player A with strategy A1 A2 AM, player B with strategy B1 B2 Bn, that is called this A1 A2 AM. okay, like this இது மாதிரி தான் இருக்கும் payoff matrix. And basic assumption பார்த்தீங்கன்னா finite number of possible courses of action, players act rationally and intelligently, and decisions made individually prior or to play, and one maximizes gain and other minimizes loss. okay, and players select simultaneously, payoff fixed and determined in advance. And few strategies games with a saddle point, the max mini and minimax anu சொல்லுவாங்க. The what do you mean the max mini principle அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, select strategy giving largest gain among the row minimum values.
and minimax principle ன்றது select strategy giving minimum loss among the column maximum values. Okay, so column wise maximum பார்க்கணும், row wise minimum பார்க்கணும். That is called the saddle point ன்றது position where the maximum of the row minima and coincide with the minimum of the column maximum. That is called the saddle point. Value of the game and the amount of payoff at saddle point denoted by B, that is called the value of the game. Fair game ன்றது value of the game 0 na, that is called the fair game. Strictly determinable game ன்றது and B bar, that is B equal to something na, that is called the determinable game அப்படினு சொல்லுவோம். And a procedure to determine the saddle point, select the minimum element in each row and select the maximum element in the each column and find the element enclosed by the both rectangle and circles. That is called for example payoff matrix கொடுத்திருக்காங்க. இதில் row minimum பார்த்தீங்கன்னா the row in the first row the minimum is -2 and in the second row minimum is -6. So max mini பார்த்தீங்கன்னா the row minimumத்தில் maximum வந்து பார்த்தீங்கன்னா -2. Am I correct? -6 -2ல that is called -2 is the maximum. So max mini ன்றது -2 and column maximum பார்த்தீங்கன்னா 6 and 4 and -2. So mini max இந்த காலத்தில் இருக்கிற காலத்தில் மேக்ஸிமம் பார்க்குறோம், அதில் மினிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா -2. இந்த ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் saddle point is A1 B3. ரெண்டு both are same. ஒரே டேபிளில் போடலாம். I thought so this is -2 -2, so this is -6 and 6 4 and -2. So what is that -2? This is called A1 B3. That is called the saddle point. So saddle point ன்றது that is called A1 B3. Okay, that is A1 comma B3, that is saddle point. And the value of the game is both are equal here. Minimax max mini ரெண்டுமே சேம். ஸோ அதனால் the value of the game equal to -2. ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு A chooses A1 and B chooses B3. So strictly determinable but not fair, but not a fair game. And strictly determinable and fair. So இதுவும் row minima, that is called 0. இங்கே -1, இது maximum 0 and 4. So this is called row minima 0, max mini 0, both are same. So this is called 0, corresponding to 0. So that is the this is also not strictly determinable. So because of row minima and the value of the game. Okay, equal கிடையாது. Bar is -1 here and the upper value is 1 now. The value is okay, sorry, okay, leave it. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the saddle point the minimum value, this is the 1 and -3 here, -1, maximum value 1, this is the 5, here 1. So then the saddle point பார்த்தீங்கன்னா the max mini இதில் இருக்கிறது மினிமத்தில் maximum, this is the maximum, maximத்தில் minimum, that is called the 2 வருது. So the A1 comma B1 and A1 comma B3 both are saddle point. Optimal choose
solution pathina A1 and B chooses B1 or B3. So the value of the game here that is equal to 1, that is not fair. Okay. And this is so row minima and row maxima, so column maxima, max mini minimi both are same. So the value of the game equal to 2, so always strictly determinable. For what value of the lambda, the game is strictly available. So in the minimax, max mini, both are the different. Max mini is 2 and minimax is -1. So the lambda is lies between the -1 and +2, -1 and +2. So the dominance rule, that is if all the elements in the column are greater than or equal to the corresponding elements in the another column, the column is dominated and can be deleted. If the all elements in the row are less than or equal to corresponding elements in the another row, the row is dominated, that can be deleted. If all elements in the column are greater than or equal to the average of the corresponding average of the corresponding elements of the 2 or more other columns, that column can be deleted, that column can be deleted. If all the elements of the row less than or equal to the average of the corresponding elements of the 2 or more other rows, it can be deleted. That is the dominance rule. So the example pathina like that, reduce the following game 2x2 game using the principle of dominance. So it's a very simple idea. So inge pathina column 1, this is the column 1, and column 2, this is the column 2, are dominated by column 5, so the delete the column 1 and column 2, delete column 1 and column 2. Okay, so that is the deleter. Column 5 will delete. Adhe mari 4, delete columns 1, 2 and 4. 4 is also deleted, no. And a reduced matrix is of the form third one, fourth one and the fifth one. Yeah, correct. So once again, row 1 is dominated by row 2 and row 5, so dominated by row 4. So that is less than or equal to irukano. So when a row 1 complete less than or equal to row 2. The same way that is row 5 is dominated by row 4. So that is, so row 5 is dominated by row 4. So we can delete row 1 and row 5. So then we get the matrix. Once again column 5. So the column 5 is dominated by average of the column 3 and 4. So the average 2. So that is 2. So the average is 1. The average 3 by 2, that is 4. 3 and 4. 4 minus 1, that is 3. 3 by 2, that is 1.5. This is okay. So the delete the column 5. Okay, that is dominated by the average of the columns 3 and 4. Therefore this is deleted by fifth row. So and then that is the procedure. The average of the row 2 and row 3
okay, dominates row 4. இது 8, இது வந்து that is minus 2. So minus 2 by 2, that is minus 1. Maybe mistake here. So that is the procedure. Okay, இது dominated by the something. இதை delete பண்ணிடலாம். delete பண்ணிட்டீங்கன்னா second and third, இங்கே third and fourth. So இது வந்து 2 by 2 matrix. So that is the domination problem. இதே மாதிரி தான் இதுவும். So the column 3ல பார்த்தீங்கன்னா that is greater than equal to பார்க்கணும். rowல பார்த்தீங்கன்னா less than or equal to பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக எது வருதோ அதை delete பண்ணணும். that is the procedure. ஓகே, ஸோ தென் இங்கே வந்து column 3 is dominated by column 1, so that delete column 3. So that is greater than equal to something. This is greater than equal to something. This is greater than equal to something. This column 3 greater than equal to something. So column 3 deleted. And the same way row 3 is dominated by row 2. Row 3, this is the dominated by row 2, that is less than or equal to. So that delete the row 3. So mixture is the 2 by 2 matrix. Okay. So this is the domination principle. And mixed strategies, games without saddle point. That is algebraic method, graphical method, linear programming method. So that is the formula. That is very important one. Most of them are either கேட்டிருக்காங்க TRBLA 2 by 2 game with payoff matrix like this. The probability for this one 1 by p, there is 1 by 1 minus p, it is probability q, 1 minus q. So for the player A, optimal probabilities பார்த்தீங்கன்னா A to 2, how to understand? So for the player A, the P equal to, how to find out the optimal probability, that is A to 2 minus A to 1, sorry, A to 2 minus A to 1 divided by A11 minus A12 and A to 2 minus A to 1, and 1 minus P introdu, that is called A11 minus A12 and A11 minus A12 plus A22 minus A21. That is denominator they almost the same, numerator மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So when you try to find out the 1 minus P, A11 minus A12, when you try to find out the P, that is A22 minus A21. Okay, so A22 minus A21, A11 minus A12, the denominator addition. For the player B, the same way, column wise varum, that is called A22 minus A12 and A11 minus A21. Okay, column wise subtract பண்ணனும். கீழ அதே மாதிரி A11 minus A21, A22 minus A12, இங்க A11 minus A21, A22 minus A12. So the value of the game பார்க்கும்போது, that is the value of the game, A11 A22 minus A12 A21, that is determinant like that. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா A11 minus A21, A11 minus A21 and A22 minus A12. This is the value of the game. Okay. So for the example, this is the mixed strategy for that 25. So max mini is a 10 year, minimax into the 15, no saddle point, both are not equal. So for the mixed strategy, for the player A க்கு பார்த்தீங்கன்னா 25p, 10 into 1 minus p and 5p plus 15 into 1 minus p. So then you can find out the p. Okay, p equal to something. So 25p 10 into 1 minus p. This is equal to this.
just apply the formula, that is the best. P equal to something, apply the formula that we get the result. Otherwise using the 25 into P, this is the P, this is the 1 minus P, this is Q into 1 minus Q, the probability, corresponding probability, and 25 into P and 10 into 1 minus P equal to 5P and 15 into 1 minus P. So then when you simplify it, P equal to 1 by 5 and 1 minus P equal to 4 by 5. That is the idea. So that is the method I taught. And for the player B, that is 25 into Q, 5 into this is 1 minus Q, 5 into 1 minus Q, and equal to 10Q, 15 into 1 minus Q without using the formula. Okay, so then Q equal to 2 by 5 and then 1 minus Q equal to 3 by 5. So the value of the game that is the 25 into 25P plus 10 into 1 minus P. This one find up. So that is the value of the game. 25P plus 10 into 1 minus P. So this is the value of the game. Actually in the formula structure okay, problem that's all. And solve the problem. The dominated apply pannittu, dominated principle. Other 2 by 2 matrix are reduced panna piragu, you can find out the P and 1 minus P, Q and 1 minus Q value of the game. And matching coins game. Player A wins rupees 2 for 2 eggs and wins nothing for the 2 tails, and loses rupee 1 for 1 egg 1 tail. அப்படின்னா the pay of matrix இதுக்கு என்ன வரும்னா எட்டு tail ரெண்டுமே எட்டா இருந்தா 2 rupees. எட்டு tailனா negative, that is minus 1, losses 1 rupee, lose 1 rupee, that is minus 1, எட்டு tailனா. ரெண்டுமே tailஆ இருந்தா nothing to, wins nothing to for 2 tails, that is 0. So இதுக்கு அப்புறம் we can find out the value of the game. So 2P, this is the probability P, 1 minus P, this is Q, 1 minus Q. So 2P and minus 1 into 2P and minus 1 into 1 minus P equal to minus 1 into P and 0 into 1 minus P. So simply P equal to 1 by 4. From this 1 minus P equal to something. For the 2Q equal to 2Q minus 1 into Q, minus 1 into 1 minus Q equal to minus 1 into Q. This is 0 into 1 minus Q. Q equal to something, 1 minus Q equal to something. Value of the game is portion, and we get the value of the game. Value of the game here minus 1 by 4. So some problems. And the graphical method is useful for solving 2% zero-sum game, where the payoff matrix is of size 2 by n or m by 2. Payoff matrix that is the size of the 2 by n or m by 2. So we can apply the graphical method. So given the 2 by n payoff matrix, then corresponding probability P1, P2, here Q1, Q2. Draw two vertical lines, that is a procedure. Draw two vertical lines at unit distance representing P1 equal to 0, P1 equal to 1. And for each column J, draw the line segment joining the 0, A2J and 1, A1J. And the lower envelope of these lines gives the minimum expected gain of the A, and the highest point of this lower boundary gives the max mini value. Identify the strategy of B corresponding to the lines through the maximum point and reduce 2 by 2 game and solve them.
and the same way for the m by 2 games. So this is the one of the example. So here max mini and mini max both are not equal, so no saddle point for this one. Draw the lines, that is the 0, 0 and 1, 2. So 0, 5 and this is, so from this 0, 0 and 1, 2 and 0, 5 and 1, 3 and 0, -2 and 1, 4 and 0, 3 and 1, 1. So draw the lines joining this one. Highest point of the lower envelope determined by B1 and B4. So the reduced to 2 by 2 game பார்த்தீங்கன்னா B1 B4 மட்டும்தான் மேலே வரும், கீழே வந்து A1 A2, that is the 2 by 2 game. Okay, so இதை சால்வ் பண்ணி we can find out the solution. And finally linear programming method. So the transformation to the LP problem, payoff matrix A is m by n matrix. So minimize the V subject to the constraint A11 A21. I thought the column wise A21 P2 AM1 PM. இருந்தால் இதை மல்டி பண்ணுவோம் P1 P2 PM. So the corresponding multiplication, so that is greater than equal to V. V is the maximize the V value of the game, and A12, that is this one. P1 P2 PM is should be equal to 1. The PI is greater than equal to 0. So Xi equal to PI by V. Each Xi is the PI by V. Then minimize the ZP equal to 1 by V. 1 by V equal to X1 plus X2 plus Xm எழுதலாம். That is greater than equal to 1 and over. Okay. This is the transformation of the linear programming problem. Player B's problem, that is the maximize V, that is less than or equal to and greater than equal to வருது. This is less than or equal to 1. This is some problem. Okay, linear programming problem. This is saddle point, no saddle point. Add constant to make the elements non-negative. That is k equal to 4. 4 add பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே non-negative ஆயிடும். So player B's LP problem பார்த்தீங்கன்னா maximize ZQ equal to y1 plus y2 plus y3, that is a 5y1 and 3y2 7y3 less than or equal to 1, and 7y1 9y2 1y3 is less than or equal to 1, like this. And using any method, graphical method, anything, solve the problem. So இதில் ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க, அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் இந்த கேம் தியரியில்.